Mein Name ist Julia Hartmann. Ich bin 32 Jahre alt und der Zeit Kommunikationsleiterin in einem kleinen Technologieunternehmen in Portland, Oregon. Ich hat gerade ein lang, zahe Videokonferenz hinter Michigan gebracht. Als mein Telefon vibriert. Ein Nachricht von meiner Mutter. Wir haben die Schlosser ausgetauscht. Du hast kein Zuhaus mehr. Ich las die Wort Dremel. Mein Augen blieben im Bildschirm kleben. Als kann mein Verstand sie nicht begreifen. Ich lachte, ihren Trakins Hals lachen, dass mir einen Schauer über den Rücken jagt. Ich tipp zurück. Ach sehr mutig, sehr witzig. Mal sehen, am Ende zuletzt lacht. Ich was nicht einmal, ob ich versucht, sie einzuschüchtern oder Michigan selbst zu beruhigen. Doch die Wahrheit war unübersebar. Sie hatten Michigan aus dem Haus geworfen, das mein Großmutter mir in ihrem Testament hinterlassen hat. Das Haus, in das ich all mein Ursprungs gesteckt hat, Stein für Stein wieder aufzubauen. Und nun word ich mit einer kalten Nachricht hinausgeworfen. Ich sagte auf meinem Stuhl zusammen, mein Handflächen wurden eisig. Yes war nicht so. Als hat ich nicht schon mit Widerstand gerechnet. Mein Mutter Carol war schon immer kontrollierend gewesen. Sie blieb einmal 2 Wochen lang wütend. Nur weil ich ohne ihr Zustimung den Teppich im Wohnzimmer ausgetauscht hat. Doch das sie so weit gehen würden, hat ich an ihr gedacht. Das Haus in der Mayfield Drive 17 im Norden von Portland bedeutet mir alles. Yes war nicht nur der Ort, an dem ich aufgewachsen war. Yes war der Ort, an dem ich mit meiner Großmutter gekocht hat. Which Michigan im Abstellraum versteckt, when die Streitereien meiner Eltern in Schrien und fliegenden Gegenständen in Dieten. Und mein Großmutter Helen war die einzig in der Familie gewesen, die Michigan wirklich verstanden hat. Als sie im vergangenen Jahr im Alter von 94 Jahren starb, brach für Michigan ein Welt zusammen. Doch waren der Testament zur Hoffnung überrät mir Anwalt ein Dokument, in dem es unmissverständlich heiß. Ich vermisch das Haus in der Mayfield meiner Enkelin Julia. Es gehört weil nur Julia es wirklich verstet. Mein Mutter verstief sich, mein Vater Dennis word rat und Sicht. Das kann nicht stimmen. Dein Mutter war bereits senil. Aber das Testament war legal, notariell beglaubigt, von Zugen unterschrieben. Und ich war die alienage Eigentümerin. Damals dacht ich naiv. Sie sind nur schockiert. Sie werden sich schon beruhigen. Ich sagt sogar. Ich werd niemanden hinauswerfen. Ich will nur alles so bewahren, wie Oma es wollt. Sie sagten nix. Aber der Blick, den mein Mutter mir so warf, schnitt mir tief ins Herz. Einige Monate später sah ich in die Mayfield und begann mit der Restaurierung der maroden Elektrik und Wasserleitungen. Ich erhielt jeden originalen Fensterrahmen, jeden verwitterten Ziegel. Doch ich hat nicht erwartet, das mein Festhalten halt sie zu bringen word, Michigan als verräterin zu sehen. Und nun stand ich vor verschlossenen Türen. Ohne Vorwarnung, ohne Anruf, nur durch ein einzig Nachricht. Ich versucht, meinen Schlüssel ins neue Schloss zu drehen vergeblich. Ich klopft. Kein Antwort. Die Vorange im Wohnzimmer waren zu gesigen. Und der graue Pickup means Vaders stand in der Einfahrt wie ein still Signal. Verschwind. Ich griff zum Telefon, rief mein Mutter und kein Antwort. Rief meinen Vater an, nur die Mailbox. Gerade wollte ich meinen Bruder Ryan anrufen, de plopp die Nachricht auf. Mach kein Schwierigkeiten, Julia. Das ist zum Waldergonsen Family. Zum Waldergonsen Family. Und was war ich? Ein Fremdu? Ein Mobilstück, das man entsorgt, wenn es nicht mehr passt? Ich setzt Michigan auf die Stufen, starrte auf die Holster, und der mein Großmutter jeden Morgen ihr Hand ruhen ließ, beaver sie in den Garten ging. Mein Herz rast bis zum Schmers. Verrät fühlt sich nicht wie ein Blitzschlag. Erschüttert dich nicht plötzlich. Kriecht wie ein langsam Kalt, die dich gefrieren lässt, bis du das leis Nacken in deiner Brust horst. Ich sag mein Handy herwehr und schrieb der Einzigen, die Michigan jetzt retten Conti. Leah, sie haben Michigan Rostwerfen. Schlosser ausgetauscht. Mein Sacken stehen draußen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Leah antwortet nur mit 2 Worten, bin unterwegs. Ich erinnere Michigan nach genau in den Tag der Testament zur Hoffnung. Sie fand in einem kleinen Konferenzraum im dritten Stock der Kanzlei Wechsler und Haynes Stadt, an einem regnerischen Nachmittag. Die Fenster waren von Tropfen übersat, der Wind rattelte der Fahnenstange vor dem Gebäude. Die Anwältin, Mrs. Lorraine Wechsler,
Ein Frauem die 60 mit ordentlich gestektem Silberhaar und scharfen Augen, die Jeds Lacheln Dirtschotten, auf nicht die Sitzung. Mein Eltern, Carol und Dennis, sassen in beiden Seiten de Tisches, die Mantel nach feucht vom Regen, die Gesichter versteinert, als sassen sie in einer Verstandssitzung. Nicht bei der letzten Willenserklärung eins Gelietten Menschen. Neben mir saß mein jüngerer Bruder Ryan, damals 27, und dreht Gedanken verloren den silbernen Ring in seinem Daumen. Mrs. Wechsler begann klar und bestimmt. Das letzte Testament von Frau Helen June Hartmann, datiert auf den 3. Dezember de Vergangenen Jars, notarial Birkendit im Bezirk Multnomah, Oregon. Ich hielt den Adamen. Mrs. Wechsler las weiter. Frau Helen übertragt das Wahlgegentum in der Immobilie in der Mayfield Drive 17, einschließlich sämtlicher Gegenstand deren, an ihr Enkelin Julia Hartmann. Still senkt. Citroën deck über den Raum. Ich hort, wie mein Mutter abrupt den Gert Handtasch Straf zog. Mein Vater want sich kalt und schneidend in die Walten. Ins Schuldigen Sie, liegt hier ein Erdem vor? Mein Mutter hat immer gesagt, das Haus wird gleichmäßig unter den Kindern aufgeteilt. Sie hat es niemals nur einer Person vermerkt. Mrs. Wechsler nickt sanft. Ich verstehe hier Sorg, aber dies ist das Original, unter sich nicht Testament. Es enthält zudem einen handschriftlichen Brief, der Spezial und Fräulein Julia Gerechtet ist und ihr Entscheidung erklärt. Mit zitternden Handen nahm ich den Brief entgegen. Die genigt Handschrift war sorgfältig und vertraut. So wie die Weihnachtskarten, die sie mir in meiner Kindheit gestickt hat. Mein liebst Julia, wenn du dies liest, bin ich nicht mehr da. Dieses Haus ist kein Besitz, es ist Erinnerung. Es trägt die Seal von 3 Generationen. Du warst die Einzige, die wirklich zertort hat. Du hast nach jeder Schramm im Parkett gefragt, nach jedem verblassen Farbfleck in der Küche. Du hast gesehen, was an dir Überschen. Nur du wirst dieses Haus zu Haus bewahren. Ich faltit den Brief zusammen, mein Augen brannten. Mein Mutter mermelt gerade lot genig, dass es alle hören konnten. Das ist lächerlich. Dieses Mädchen kann nicht einmal ein altes Haus in Stand halten. Sie weiß nicht einmal, wie man ein Sicherung austauscht. Ich antwortet nicht. Ich muss es nicht. Mein Großmutter hat Michigan besser verstanden als jeder andere in diesem Raum. Sie wusste, dass ich das Haus nicht als Kapital sah, sondern als den Ort, an dem ich Abfallkutschen backen gelernt hat, wo sie jeden Sonntagmorgen das Radio einschaltet, wo ich Michigan im Schrank versteckt, wenn meine Eltern stritten. Nach der Lesung fuhr ich nicht direkt nach Hause. Ich saß fast eine Stunde in meinem Auto, starrte den Regen in, der über die Windschutzscheibe brann. Ich sagert nicht, ich wusste nur, dass ab diesem Moment Frieden nicht mehr Teil meines Lebens sein wird. Und ich behielt recht. 2 Wochen später begann mein Mutter ununterbrochen an Zurücken nach meinen Renovierungsplänen zu fragen. Sie wollte wissen, wann ich das Haus verkaufen würde. Ich verkauf nicht, sagte ich bestimmt. Julia, sei nicht egoistisch. Dein Vater und ich haben unser Rant mit dem Erlos aus diesem Haus geplant. Aber es war Omas Haus. Und jetzt gehört es mir. Sie schwieg einen Moment, dann legte auf. Wanda und sprachen sie nicht mehr mit Worten, sondern mit Blicken und Taten. Mein Mutter sah Michigan bei jedem Besuchen. Als sei ich ein Eindringling. Mein Vater mir das Haus ganz. Ryan blieb neutral, schickt manchmal Nachrichten, schwieg jedig, wenn ich ihn am meisten braucht. Obwohl ich versucht, die Familie zusammenzuhalten, wollte ich sie nicht ausschließen. Ich auf nicht das Haus in Feiertagen, lud sie zum Essen ein, kochte die Lieblingsstück meiner Mutter, back die bevorzugten Desserts meines Vaters. Sie kamen, aber es gab kein Lachen, kein Denkbarkeit, nur kalt Blick und Schweigen, das länger anhielt als die Mahlzeiten. Ich erinnere Michigan nach, als ich das erste Mal Omas Portrait in die Wan Nagelti. Das Bild, auf dem sie mit einem Strauß Lavendel aus dem Garten lächelt. Ich stand lang daver. Ich halt mein Versprechen, Oma, flüstert ich. Ich lasse niemanden dieses Haus in einen Scheck verwandeln. Damals wusste ich nicht, dass sie nur ein Jahr später die Schlosser austauschen und Michigan aus genau diesem Ort vertreiben würden. Kein Vorwarnung, kein Ausbruch, nur ein Textnachricht. Ich dachte immer, sie sehen nur wat im Augenblick, dass sich die Dinge nach ein paar Monaten beruhigen würden. Ich Michigan weniger als ein Woche nach der Testamentseröffnung begann mein Mutter, verschiedene Kanzleien zu kontaktieren.
Ich Erfer Devon, while ein Mitarbeiter aus dem Notariatsbüro von Mrs. Wexler Michigan diskret anrief. Sie hatten mehrere Anfragen nach Kopien de Testaments erhalten, Antragstellerin, mein Mutter Carol. Drei Wochen später kam ein dicker Umschlag mit dem Vermerk dringend, rechtlich Mitteilung. Darin befand sich ein offizieller Antrag auf Neubewertung der geistigen Zurücknungsfähigkeit meiner Großmutter zum Zeitpunkt der Testamentserstellung. Antragsteller, Dennis und Carol Hartmann. Begründung. Entziehen von geistigem Verfall, unregelmäßiges Verhalten und unzulässige Beeinflussung durch die Enkelin. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Sie stellten nicht nur Omas letzten Willen in Frage. Sie beschmutzten das Andenken der Frau, die ich am meisten geliet hat. Ich rief mein Mutter sofort an. Sie stritt es nicht ab. Ihr Stimme klang kalt und fest. Ich have getten was notig war Julia. Diocese Haus gehört der Family nicht dir alien. Oma hat es mir vermerkt. Ich have nix erzwungen. Sie hat das Testament selbst geschrieben. Es gab Zugen. Es war notarial beglaubigt. Damals wussen wir nicht, wie krank sie wirklich war. Es ist offensichtlich, dass sie nicht klar gedacht hat. Ignoriert schon seine eigenen Kinder, alles einer Enkelin zu überlassen, die keine Ahnung von Immobilien hat? Du redest über Michigan, als wäre ich ein Fremd. Still Danier Stimme Leser aber scarfer. Niemand glaubt, dass du Diocese Haus verdienst, Julia. Es war nicht für jemanden so selbstsüchtigen gedacht. Ich legte auf. Später erfuhr ich, dass sie schon lang vor Omas Todd planten, das Haus zu verkaufen. Ein Nachbar, Mr. Larry, der früher im Dachbau gearbeitet hat, erzählt mir, dass im letzten Jahr ein Grupp Männer in Anzügen auf dem Grundstück gesehen have. Mein Mutter have ihm gesagt, wir planen nur für die Zukunft. Sie hatten also bereits mit einer Immobilienfirma verhandelt, waren Oma nachlet. Sie waren nicht überrascht vom Testament. Sie waren schockiert, dass sie ihr Ausstellung verloren hatten. In diesem Moment wurde mir klar. Ich stand allein im Kampf. Niemand war auf meiner Seite. Mein Bruder Ryan versucht neutral zu bleiben. Hatte es schon immer gut verstanden, sich aus allem herauszuhalten. Als ich indirekt fragt. Weißt du, was sie tun? Senkt Ryan die Augen. Ich bin nicht involviert. Aber wenn du es aufgibst, war vielleicht wieder Ruhe. Ich lachte ein bitters, erstiges Lachen. Du denkst, das ist nur Spannung? Sie treten Omas letzten Willen mit fussen. Juristisch ist das mein Agentum. Ryan schwieg. Zog nur langsam sein Hand aus meiner. Einige Tage später besuchte ich das Haus mit einem Bauingenieur, das Fundament zu prüfen, beaver ich die Kusch renovieren wollt. Doch als ich ankam, stand das Auto meines Vedas bereits in der Einfahrt. Stand mit verschränkten Armen da, sein Augen brannten. Ich lasse nicht zu, dass du in diesem Haus etwas veranderst. Das ist mein Agentum. Ich habe Jeds recht, es zu renovieren, wie ich es für richtig halt. Du verdienst es nicht. Du wirstest den Wort Diocese Ortes nicht. Wenn dein Mutter gewusst hat, dass die alte Frau das Testament so schreit, hat es verhindert. Die alte Frau? Du redest über dein eigen Mutter. Sie war nicht mehr zurechnungsfähig. Jeder weiß das. Ich start. Ich erkannt den Mann, der vor mir stand, nicht mehr. Das war nicht der Vater, der mir Radfahren beigebracht hat, nicht der mit mir selten ging, als ich klein war. Das war ein Fremder, der bereit war, alles zu zerstören, für den Wort eines Hauses. Nach in Durselben Nacht erhielt ich ein E-Mail von einer Firma namens Cascade Urban Partners. Sie boten mir $1 Millionen für das Haus. Niemand außerhalb meiner Family kannte die E-Mail-Adresse, die ich nur für Immobilienangelegenheiten benutzt. Du wusst ich, sie hatten mein Daten weitergegeben. Ich öffnet ein leeres Dokument und tipp die Überschrift. Portland Real Estate Attorney. Wenn ich nicht schnell handelt, würden sie mir nicht nur das Haus nehmen. Sie würden jede Spur von Oma auslassen. Einige Tage später kehrt ich von einer Geschäftsreise zurück. Ich war gerade am Flughafen Seattle-Tacoma gelandet. Nach 3 anstrengenden Tagen mit einem großen Kunden im Bereich erneuerbare Energien. Alles war besser gelaufen als erwartet. Ich hatte einen Vertrag über 3 Jahre abgeschlossen. Im Wert von über $700,000. Mein Vorgesetzter schrieb mir. Fantastisch Arbeit, Julia. Ein Riesenschritt nach vorn. Ich war erst schopft, aber erleichtert. Alles, was ich wollte, war nach Hause zu kommen. In das Zuhaus,
das Oma über ein halbes Jahrhundert warmgehalten hat. Den Ort, und dem ich nach all den psychischen Schlägen meiner Eltern wieder ein wenig Sicherheit gefunden hat. Ich schrieb Leah gleich nach der Gepäckausgabe. Bin unterwegs zurück. Las uns am Wochenende zum Vieren backen. Dan rief ich ein Taxi. Like der Regen in Portland. Ich lieb das Geräusch von Regentropfen auf der Windschutzscheibe. Yes war wie Musik, die den Weg zum Frieden frei macht, bis ich den Schlüssel ins Hosterschloss steckt. Dreht sich nicht. Ich versuchte es erneut, trat zurück, sah genauer hin. Ein neues Schloss. Ich stand wie versteinert auf der Veranda, die Hand nach im Rollkoffer. Mein Kopf war leer. Yes fühlt sich nicht wie Wut und nicht wie Schock. Yes fühlt sich'n, als Word etwas in mir brechen. Ein kalter Natten stieg von meinem Magen bis in die Keller. Ich suchte mein Telefon, rief mein Mutter und kein Antwort. Meinen Vater besetzt. Gerade wollte ich rein anrufen, de erstchen ein Nachricht von meiner Mutter. Brauchst gar nicht erst anrufen. Die Schlosser sind gechselt. Du wohnst hier nicht mehr. Ich stand im Regen, das Display means Handys war von Tropfen übersat, doch die Wort waren klar. Jeds einzeln wie ein Klinge. Ich begann zu zittern, nicht vor kalt. Kein Hinweis, kein juristisch Mitteilung, kein Gespräch seit unserem letzten Streit über das Angebot der Cascade Urban Partners. Einfach nix. Ich zog meinen Koffer nach hinten zum Gartentor. Normalerweise schwang es leicht auf. Doch diesmal war es mit einer neuen Kette verschlossen, die im Nieselregen glänzt. Dan sah ich sie. Drei groß schwarz Mullsack, unter das Hinterdach Gesteben, neben dem Hoffenherbslaub, den mein Großmutter immer sammelt. Ich nicht nieder, auf nicht den ersten Sack. Unterwasch, T-Shirts, ein paar Schuhe schlampig hineingeworfen, manch nach voller Dreck, als waren es Kehr über den Hof geschlittert wardens. Der zweite Sack, Toilettenartikel. Ein Zahnbürst, einen Gebrochen Flash Serum, zerbrochen verschmiert. Der dritt, ein kaputter Bilderrahmen. Die Strickjack, die Oma mir im College gestrickt hat. Das Lettergebende Notizbuch, in dem die gestrickte Hauses aufgeschrieben hat. Der Einband geknickt, als hat jemand darauf getreten. Ich sank zu Boden, klammert Michigan in die Sack, als sehen die letzten Fragment einer Erinnerung. Meissen schmerzt nicht das neue Schloss. Yes war, das Michigan wie wortlosen Mal hinausgeworfen hatten. Ich rief Leah an. Mein Stimme war heiser, doch ich blieb gefasst. Sie haben es getten. Schlosser gechselt. Mein Sacken wie Abfall hinausgeworfen. Es ist vorbei. Ich komm sofort, antwortet sie. Während ich wartet, kam mir ein Gedenk. Wo waren die wichtigen Dinge? Ich suck die Sack sorgfältig durch nix. Die Holzkatel mit meinen Dokumenten. Pass, Geburtsurkund, Testamentkopie. Das Armband von Oma, graviert. Helen und Julia, mach weiter. Der USB-Stick mit ihren Gedichten Gutnacht geschickten. Alles weg. Als Leah Ankum, sagt nix. Sie auf nicht einfach den Kofferraum Halfmeer, die Sack einzuladen. Gesicht war bleich, aber ihr Augen funkelten. Du bleibst kein Nacht länger hier. Du kommst mit mir. Morgen gehen wir sofort zu einer in Walton. Ich bracht keinen Ton heraus. Ich war leer. In dieser Nacht, auf Leahs Couch im Dunkeln, fühlt ich kein Wut. Ich fühlt keinen Schmerz. Nur eins, Entschlossenheit. Am nächsten Morgen betrat ich das in Waltzbüro. Erst schopft an Gespent wie ein über Dennis Kabel. Leah war in meiner Seat zwei Lattes in der Hand. Einer für SIE, einer für Michigan und Zucker, extra EIS, so wie ich es mag das Gebäude lag im Pearl District, mit Repair Backsteinfassade, hohen Glastren einem Schild. Amber Doyle, Attorney at Law. Ich hatte ihren Namen in einem Forum für Opfer illegaler Rahmungen gefunden, mit Dutzenden Bewertungen. Die sich von keinem System einschuchtern last. Amber war etwa 40, mit kurzem schwarzem Haar. Scharfen Gesichtszügen die Eisgrauen Augen. Sie begrüßt Michigan mit festem Handedruck einem Blick, der Minen zustender fast, beaver ich auch nur ein Wort gesagt hat. Julia Hartmann? Bit kommen Sie hierin. Wir setzten uns in einen kleinen Besprechungsraum. Die Wanda waren gesamt von Kunden geerbten Gerichtsurteilen. Kein Blumen, kein Familienfotos, nur pure Professionalität. Ich erzählt alles, Jeds Detail. Von der Testamentseröffnung bis zu dem Moment, in dem ich mein Sacken in Mullsacken neben dem Lobhofen fand. Ich übergab ein Kopie des Testaments,
Fotos der Wegeworfen Gegenstand. Die Nachricht meiner Mutter ein Liester fellenden Wortgegenstand. Amber Unterbrach Michigan Keen einziges Mal sie nicht nur. Mot gelegentlich Notizen mit einem Fullfederhalter. Strich Begriff wie Keen Jerix Besklis. Notarielles Testament, fellens persönliches Eigentum, in. Als ich fertig war, lent sich zurück. Ihr Eltern haben die Schlosser ausgetauscht. Ihr Sachen hinausgeworfen ihr persönlichen Dokumenti zurückgehalten. Das sollte als illegal Rahmung, besonders schwerwiegend, dass sie die Rechtmäßige Eigentumerin auf Grundlage eines notariellen Testaments sind. Ich nicht. Das wusste ich schon. Was ich wissen wollte, was ich tun konnte. Wir wurden einstweilige Verfügung beim Bezirksgericht Multnomah beantragen, den Zugang zu ihrem Eigentum sofort wiederherzustellen. Gleichzeitig reich ich ein zivilklich wegen unrechtmäßiger Rahmung, Zurückhaltung von Eigentum seelischem Schaden ein. Können es Gegenklage reben? Fragt ich. Sie können es versuchen. Aber das Gesetz in Oregon Verbietät jede Form der Selbsthilframung, auch innerhalb von Familien. Sie hatten niemals das Schloss austauschen dürfen. Völlig unrechtmäßig. Leah, die neben mir saß, drückt unauffällig mein Hand unter dem Tisch. Amber fuhr fort. Außerdem würde ich die Police einschalten, damit wegen der zurückgehaltenen Dokumente ermittelt wird. Sollten ihr Eltern falsch angeben machen oder versuchen, sie zu beschuldigen, nutzen wir deren Nachrichten als Gegenbeweis. Ich war einen Moment still. Dan entfuhr mir die Frage. Wenn ich verliere? Amber sah Michigan direkten. Ich nehme kein Fallen, von denen ich nicht überzeugt bin. Ich unterschrieb den Vertrag nach am selben Morgen. 2 Tage später war die Klage eingereicht. Unterlegen. Das notariell beglaubigte Testament, Fotos des Hauses de neuen Schlosses, Bilder der Mulsack, die Textnachricht meiner Mutter, die Liste der fellenden Gegenstand, getakten eines Bonternehmers, das beste Zeit, das alle Renovierungen von mir bezahlt wordens waren. Drehtage Danik erhielt ich die Mitteilung. Ein Notfallenhorn war für den folgenden Montag angesetzt. Doch nach Beaver ich Michigan innerlich auf den Gerichtstermin vorbereiten konnte. Geska etwas unerwartetes. Ich bekam einen Anruf von der Polizei in Portland. Sprech ich mit Julia Hartmann. Ja. Wir mochten mit Ihnen über ein Diebstahlsansiege sprechen, die mit der Immobilie in der Mayfield Street zusammenhängt. Die Ansiege wird von Mr. Mrs. Dennis Carol Hartmann eingereicht. Ich war fassungslos. Sie beschuldigen Michigan de Diebstahls? Wir überprüfen lediglich die Ansiege. Lottie Ren Eltern handelt es sich bei den gestalinen Gegenstanden am antiken Schmuck, juristisch Dokumente ein Holzkatal. Ich kann nicht einmal lachen. Sie waren es, die dies Dinge zurückhalten. Sie hatten Michigan hinausgeworfen alles behalten. Sofort rief ich Amberin. Sie hört schweigen zu, dann sagt sie. Das ist ein Versuch, die als Tatteren darzustellen. Sie wollen den Legitimitat untergraben, indem sie die zur Verdächtigen machen. Was soll ich tun? Gar nix. Ab jetzt läuft jeder Kontakt nur nach über Michigan. Nach im selben Nachmittag reicht Amber einen Antrag ein, die Klage zu erweitern. Den Punkt der Falschmeldung bei den Strafverfolgsbehörden mit der Absicht, die Klagerin einzuschüchtern. Am Abend saß ich auf Leahs Sofa, ein Tass heißen Tee in der Hand. Zum ersten Mal seit Wochen zittert ich nicht mehr. Drehtage wurde Anhörung erhielt ich ein seltsam E-Mail von einer unbekannten Adresse. Margaret Holden 19948 Inch. Betreff, wegen Helen wichtig. Ich wollte sie fast lassen, dachten Spam. Doch die ersten Zahlen ließen Michigan erstarren. Julia, du kennst Michigan nicht, aber ich bin Helens Halbschwester Mutterlicher Seats, den Grostent. Ich habe etwas, das Helen mir mit strengen Anweisungen übergeben hat. Yes sollt dir nur ausständig werden, falls die Family nach ihrem Tod gegeneinander geht. Ruff Michiganen. Ich las die Nachricht wieder. Mainhers hammert. Mir fiel ein, das Oma früher den Namen Holden ein paar Mal erwähnt hat. Sie hat einmal gesagt. Margaret ist nicht die warmst, aber sie halt Wort. Ich rief soforten. Am anderen Ende meldet sich ein Altier Stimme, fest, aber nicht hart. Ja? Hier ist Julia, Helens Enkelin. Ich weiß. Sie sagt immer, du warst die einzige mit Anstand in diesem Chaos einer Family. Mir stockt der Atem. Sie fragt nicht nach den Umständen. Sie sagt nur, es ist Zeit, dass du zurücknimmst, was dir gehört.
Ich fuhr fast 3 Stunden von Portland in das Winzige Städtchen Ashwood, Oregon. Ein Ort mit einer Tankstelle, einer Werkstatt und einer kleinen Kirche zwischen den Hügeln. Margaret empfing Michigan auf der Veranda. Schlank Gestalt, grauer Strickjack, Augen dunkler als der Himmel. Kaum Rain, sei nicht formlich. Helen has Smalltalk. Das Haus rock nach zimt und trockenem Kiefernholz. Sie fährt Michigan ins Wohnzimmer, zog ein versteckt Schublade hinter einem Eichenschrank hieraus und nahm einen dicken Umschlag, versiegelt mit rotem Wachs. Sie hat in einen Monat vor ihrem Tod dagelassen. Falls Julia Gemels unedruck gerat, soll ich es persönlich übergeben. Ich hat nicht gedacht, dass sie es so weit kommt. Mit zitternden Fingern auf nicht ich den Umschlag. Darin, ein handgeschriebener Brief, mehr als 3 Seiten lang, klar datiert. Außerdem ein Ausdruckter E-Mail-Verlauf zwischen meinen Eltern und einer Immobilienfirma namens Norwest Structures. Und ein blar USB-Stick mit der Aufschrift. Falls SIES abstreiten offen das. Ich begann mit dem Brief. Die Schrift war dieselbe elegante Niegung wie auf ihren Weihnachtskarten. Mein liebst Julia, wenn du diesen Brief liest, ist es so gekommen, wie ich befürchtet. Den Eltern drangen Michigan seit über einem Jahr, das Haus zu verkaufen. Sie nannten Michigan ein Last. Einmal schligen SAE sogar vor, Michigan in ein Pflegeheim zu bringen, damit SAE das Grundstück besser verwalten konnten. Ich weigert Michigan. In jener Nacht kam es zu einem heftigen Streit in der Küche. Dennis schlug ein Glas auf den Boden. Ich nahm alles auf, zu beweisen, dass ich geistig valid klar war, als ich das Testament schrieb. Diocese Haus gehört dir, Julia. Nicht aus Bevorzugung, sondern weil du es mehr als jetter an dir wirstest. Es ist nicht nur immobile. Es ist geschicht. Ich kann die Tronen nicht zurückhalten. Tante Margaret reicht mir wortlos ein Taskentuch. Ich öffnet den USB-Stick auf Margarets Laptop. Darauf war ein fast 8-minütige Tonaufnahme. Die Stimme meiner Großmutter klar und fest. Ich, Helen June Hartmann, bin bei vollem Verstand und mir meiner Handlungen völlig bewusst. Falls Gengmund, einschließlich meiner Tochter Carol behauptet, ich sei geistig nicht fähig gewesen, bit horen sie dies aufnehmen. Dan hort man die Streitereien. Mein Mutter. Du hast keine Ahnung, was ich all die Jargetten have, Diocese Haus im Laufen zu halten. Es ist Zeit, alles gleichmaßig zu teilen. Mein Vater. Wir haben bereits einen Koffer, Helen. Du musst nur zustimmen, und es ist erledigt. Mein Großmutter. Ich stimme nicht zu. Und wenn einer von euch Michigan nach einmal drängt, ruf ich sofort einen Anwalt. Am der Aufnahmekammer Adam, kurs und scharf, dan ian flustern. Ich weiß, dass sie nicht aufhören werden. Aber Julia wird standhaft bleiben. Ich sah zu Margaret. Sie nicht nur. Jetzt weißt du, wie sehr sie in dich geglaubt hat. Sei ginnen, wenn sie unterschätzt haben. Ich umarmt sie fest, beaver ich zurück in die Nacht vor. Angst verspürt ich kein mehr. Am nächsten Morgen bracht ich alles zu Amber ins Büro. Sie hort die Aufnahmen Wallerlang, ohne ein Wort. Dan sah sie Michiganen, ihr Stimme wie Stahl. Sie haben eigens Grab geschaffelt. Wir schützen nicht nur dein Agentum, Julia. Wir halten sie auch für Tostung, Einschüchterung und Verleumdung der Verstorbenen Verantwortlich. Der Tag der Anhörung kam. Der Himmel über Portland war grau und schwer. Als hielt das Universum mit mir den Atomen. Ich trug ein dunkelblaues Kleid mit langen Armeln, die Haar tief gebunden, das Gesicht sind geschminkt, aber entschlossen. Amber hat gesagt, ich soll so auftreten, dass ich Vertrauen weck, aber auch sehe, wie verletzt ich war. Das Multnomah County Court lag in der 5th Avenue, unweit vom Chapman Square. Ich kam 10 Minuten zu früh. Als ich den Saal betrat, sah ich sie. Mein Vater im abgetragenen Anzug, das Gesicht gerichtet vor angestatter wat. Mein Mutter im beigefarbenen Blazer, die Handtasche fest umklammert, die Augen mieden min. Neben ihnen ein grauhaariger Mann im schwarzen Anzug, ohne Regung. Anwalt, Paul Ferris, hier bekannt als der Vorschlagemer, in Erbstreitigkeiten. Wir setzten uns gegenüber. Amber worked vollkommen unbeeindruckt. Sie öffnet ihren Laptop, legt einen dicken Ordner ordentlich auf den Tisch. Die Richterin Judith Thompson, Anfang 60, mit strengem Blick, betrat den Saal. Man merkt sofort. Sie braucht keine Erinnerung an die Details. Die Anhörung begann. Ferris sprach zuerst glatt und professional.
Ehren, min manden ten wallen lediglich den Wort de Hauses bewahren, ihren Familienerbe. Verhindern, dass es kommerzialisiert wird. Sie sind überzeugt, dass Miss Julia emotional Beeinflusst wird das Testament unsachgemäß standen ist. Amber Wortit, bisser geendet hat. Danner hab sich ruhig Praxis. Ehren, das sind nix weiter als Annehmen. Hier sind die Beweise. Ein notarielles Testament, ein handgeschriebener Brief von Frau Helen, ein Tonef Nahm, die ihr geistige Klarheit belegt. Zudem liegen E-Mails vor die beweisen, dass die Beklagten bereits mit einem Entwickler über den Verkauf verhandelten, bevor Frau Helen überhaupt verstorben war. Amber schloss den USBn. Omas Stimme halt durch den Gerichtssaal. Ich bin bei vollem Verstand. Dan die Stimmen meiner Eltern streitend. Min Mutter flustert. Oh Gott, senkt den Kopf. Mein Vater dreht das Gesicht weg. Keiner von beiden sprach ein Wort mehr. Nd stelt Amber drei Forderungen. Sofertig Rückgabe de Hauses samt Inventar. Ein schriftlich Entschuldigung meiner Eltern. Schadenersatz für ein Walzgassen. Lebenshaltung waren der Ramung sowie ein gerichtliche Verfügung. Das sei sich dem Grundstück nicht mehr als 200 Fuss nähern dürfen. Richter und Thompson sah mein Eltern strengen. Mr. Mrs. Hartmann, Schlosser Ostaschen, das Eigentum widerrechtlich besetzen ihre Tochter. Verlumden, sind Schwerwegen Verstoß. Auch als Eltern sind sie in Recht Gesetz gebunden. Dan sprach sei das Urteil. Alle Forderungen der Klägerin wurden bewilligt. Es war, als word die Luft aus dem Raum gesiegen. Mein Vater sprang auf. Das ist ungerecht. Sie zerstört unsere Family, unsere Tradition. Die Richterin unterbrachen, ihr Stimme fest, aber nicht laut. Wenn sie weitermachen, lasse ich sie hinausführen. Setzt sich das Gesicht wie ein Sturmwolk. Mein Mutter sah nicht einmal auf. Die Anhörung in diet. Ich lächelte nicht. Ich suffst nicht erlichtert. Ich saß nur still da. Der Sieg fühlt sich nicht wie Triumphen, sondern wie Befreiung. Amber flustert. Die schriftliche Entscheidung kommt in 48 Stunden. Aber objects ist das Haus unbestreitbar deins. Zwei Tage später kehrt ich mit Leah, einem Schlosser und einem Sheriff zurück. Das Haus war fast leergeräumt. Omas gemalt verschwunden, das Antique Tea-Service fort. Ich ging in Zimmer, auf nicht die alte Kommode. Leer. Drei Wochen dort das Haus wieder herzustellen. Ablatternd Wanda, demoliert Schrank, selbst der Waschmasken Schlotschlotsch herausgerissen. Doch ich beschwert Michigan nicht. Fühlt sich wie ein Reinigung. Leah zwei Freundinnen aus Designgruppe helfen. Wir stricken die Wanda in warmem Cream, setzten Vintage-Lampen ein. Ich bewart nur, was Omas Geist trug. Die Stander, den ovalen Rahmen, den Drehbinigen Titisch. Das Essemer Word zur Galerie. Naderlich liegt viel auf die Backsteinwand. Ich nanny den Raum Hartmann Room. Omas Gestricht fortzuführen. Ich auf nicht die Galerie nicht fürs Geld, sondern zu beweisen. Erinnerung muss nicht verkauft werden, zu übrelben. Drei Monate später die erste Ausstellung. Fotografien zum Thema, Family und Distance. Ich stand mit einem Glas Prosecco zwischen den Bildern und Dakt. Ich bin wirklich zurückgekehrt. Ryan kam auch. Ich hatte nicht eingeladen, doch Leah meint, vielleicht sollte ich. Trug einen kleinen Bilderrahmen. Ich fand das im Keller unserer Eltern, sagt Leise. Ein Foto von Oma wie sie im 80. Geburtstag den Garten Geest. Ich stimme nicht zu, was sie getten haben, Julia. Aber ich hab zu lang geschrieben. Tut mir leid. Ich sah meinen Brüderin. Ich war nicht mehr wetend, aber Vergebung war ich auch nicht bereit. Oma wusst, wem sie vertraut. Jetzt weiß ich es auch. Ich nicht. Kein Marmen, kein Tronen. Doch innerlich los sich etwas. Seitdem ist die Galerie Jeds woken en Jeffnet. Nachbarn die zuerst zagerten, kommen regelmäßig. Ein alte Dame sagt mir, den Mutter muss stolz sein. Ich lächelte nur. Mein Großmutter ja, das ist es bestimmt. Mein Eltern bleiben still wie das Urteil verlangt. Jeds jar schickt mein Mutter ein Geburtstagskart. Nur Name und Datum, kein weiteren Wort. Ich bewahre sie auf, nicht zur Versenung, sondern zur Erinnerungen Grenzen. Tante Margaret Ruf ich zweimal im Monaten. Sie erzählt geschichten aus Omas Jugend. Wie ein jar lang die Schul Verlius, Fotografie zu machen, fast mit einem Liebhaber weglief, beaver meinen Großvater traf. Diese Erinnerungen lassen Michigan nu sehen,
Nicht nur als streng Großmutter, sondern als Frau, die mutig romantisch verletzt war, und dennoch Walt zu lieben. Im Winter hing ich ein großes Foto in die mit der Galerie. Oma auf dem Verandasessel, Sonnenlicht auf silbernem Haar, Blick auf Michigan, die 16, Jarge hinter der Kamera. Untertitel: Manchhauser bestehin nicht aus Steinen, sondern aus Vertrauen. Jeds mal stihich daver flustra. Du hattest recht. Ich brauch kein Anerkennung mehr. Ich brauch nur Frieden in mir. Den fand ich. In jenem Haus, das man mir nehmen wollt. Julius gesticht Zeit. Oft verletzen uns die uns am Naxen stehen. Aber aus Schmers watch stark. Wenn wir nien zur Ungerechtigkeit sagen. Selbst gegenüber der eigenen Family. Gewinnen wir nicht nur unser eigenem Zurück, sondern auch unser Leben.